E un saluto a tutti voi, questa è Radio Reggio 104.3, suoni sulla città. Oggi Savino Cicciolla presenta la quinta puntata di John Trudell. Buonasera a tutti, è la quinta e ultima puntata dedicata a John Trudell. È stato un lungo viaggio che si conclude nel 2015 con un ultimo disco, Oasi Dreams, Il sogno di Vasi, e questo è l'ultimo disco poi anche della sua carriera, perché poi successivamente Trudell si ammalò e morì in pochissimo tempo di tumore. Oasi Dream è un po' insomma la somma di tutta quanta la poetica, la musica di Trudell, che ricordiamo è un nativo americano, personaggio che ha avuto una vita abbastanza travagliata, problematiche con il governo americano. Ricordiamo che l'FBI aveva su di lui una cartella di 17.000 fogli e che quindi considerava un pericoloso sovversivo. Lui nel corso degli anni ha subito situazioni pesanti, la perdita della sua famiglia, e si è rigenerato attraverso la poesia, inizialmente aiutato da personaggi come Jackson Brown, come abbiamo già raccontato altre volte. E arriva nel 2015 con la sua band Bad Dogs, raccontando quello che è la storia dell'indiano contemporaneo, ma anche la nostra storia in assoluto. Prima che vada il pezzo ricordiamo, prima che parta, che è un disco del 2015, Il sogno di Oasi, un personaggio che nella mitologia indiana è assimilabile a Manito. Wandering in and out of blurrings. It was from in a somewhere's distant distance. He heard the crazy old fool's voice calling him, quick pulling him out from a stalking, silenting. It was then when he absorbed into Oasi's dream. Beyond shadow stars, into an unshackling of time. Ancient chants were rechanting those memories in the being and thoughts of feeling free. In a reality of we will always be hunter-gatherers. It's in how we hunt, what we hunt, when we hunt. How we gather, what we gather, when we gather. Why we hunt, and ways we gather have changed. Now hunter-gatherers are the hunted and gathered. Hunted and gathered by a technologic predator. Electrical in design, altering the circuits in the mind. All the ways many thoughts can turn and run away. Desperation, trying to run away from desperation.
We all have our reasons for doing whatever we do. Sometimes we kind of understand those reasons. Other times there's no explaining what we're up to. Life, too, has its reasons and lessons to experience. Lessons and reasons as ways of remembering spirit. Rememberings that spirit is being, is energy we use. Human is a form that being communicates through. Energy generated as thought, actualized into power. Hunted and gathered by a technologic predator, recircuiting the energy of thinking into distortions, wiring those distortions into patterns of believing, processing the energy into fuels for their feedings. Using civilizations as a tuning fork, stirring up chaoses, shape-shiftings, fluctuating currents, static frequencies, programmed human behaviors, not remembering reason, environments that we can't recognize or sense abilities, turned hunter-gatherers into the hunted and the gathered. In una realtà saremo sempre cacciatori-raccoglitori e nel modo in cui si caccia quello che si caccia, quando si caccia, come raccogliamo ciò che raccogliamo quando ci riuniamo, poiché cacciamo in modi che ci cambiano quando ci riuniamo. Ora i cacciatori-raccoglitori si sono riuniti con la caccia, cacciati e raccolti da un predatore tecnologico, in design elettrici, alterando i circuiti nella mente. In tutti i modi molti pensieri possono trasformarsi e scappare, disperandosi, cercando di fuggire dalla disperazione. Noi tutti abbiamo le nostre ragioni per fare quello che facciamo. A volte ci sembra di capire queste ragioni, altre volte non c'è spiegazione a quello che facciamo. La vita ha le sue ragioni e lezioni per vivere. Utilizziamo la civiltà come un diapason che fomenta il caos, spostando fluttuanti correnze e frequenti statiche, programmando il comportamento umano a non ricordare i propri ambienti, a non riconoscere le nostre capacità sensoriali, trasformando i cacciatori e raccoglitori che eravamo nei cacciati e nel raccolto. Questo era un estratto del brano Wasi Dreams, del sogno di Wasi, un sogno che Trudell fa amaramente oggi, in una condizione in cui appunto non sono più cacciatori che raccolgono, ma vengono cacciati dal sistema. È un sistema che annienta, è un sistema che è partito tanti anni fa, migliaia di anni fa. Migliaia di anni fa in Grecia, diceva lui, non ricordo esattamente, fu tagliato un cordone ombelicale. Da quel momento le cose presero la direzione sbagliata, senza equilibrio. Si svilupparono le culture più aggressive rispetto a quelle con più armonia e quindi meno aggressive. Quelle culture diventarono sempre più grandi, come una palla di neve che si ingrandisce per l'inerzia della velocità. Da quel momento questo tipo di energia vorace si moltiplicò. I romani fecero fuori gli Etruschi, i Greci, i Cretesi e così via. Le culture della morte contro quelle della vita, il controllo contro l'esperienza. Poi la storia è scritta dai vincitori e si perde la prospettiva. The truth is to know when not to lie.
when not to lie. You want to know what the truth is? The truth is to know when not to lie. Me in the clouds resting up, here on the hillside, smoking more than I should, but not as much as I want, considering some kind of worked out sort of compromise. Thoughts loosed, chasing concepts of truthing and lying, with most everyone's obsessing on their own versions of demanded truths in the great condemning of the lie. Still, most everyone's keep playing a game of avoidings, in the making believe of if they don't call their lies lies, what is it makes they don't call their lies not really lies? A doing unto others what we keep doing unto ourselves. Something's going on in ourselves that need explainings. Anyway, fears, self-judgments, twist most everything into a blame, a rationalization, a justification, or a denial. What are these things that we keep calling not really lies? Private hidden negatives most everyone self-projects. They through our heads, never realizing what we are realizing. Negatives we've been fed since childhood about ourselves. Lies we're repeatedly told until we repeatedly believe them. Participating in life, living in the lies of we're guilty from birth. A way of seeing the world while we argue about who's lying. Abstracting the truth in a righteousness that no one can win, not recognizing the truths that there's nothing wrong with us. The most dangerous lies are self-told, diminishing self-esteem. When delusion takes the places of seeing our own goodness, judgments devour the sacred, of seeing sacreds from within. The mistakes that get made along the way are truths to learn. These quarrelings about truths and lies get lost in the quarrel. Truths and lies get told and retold until they start to look alike, carrying the lies we've been told about ourselves as our truth. A chaos of truthing versus lying creates it's hard to recognize. You want to know what the truth is? The truth is to know when not to The truth is to know when not to lie. E abbiamo sentito il secondo brano, When Not to Lie, quando non mentire. Quando non mentire. Riprenderci il potere è sostanzialmente il modo in cui usiamo la mente, è legato alla nostra percezione della realtà. Viviamo in un mondo, in un periodo storico rappresentato in una realtà tecnologica, non importa di che colore, dove la maggior parte della gente è così attaccata alle cose materiali e non c'è modo per convincerla a privarsene. Più le cose materiali sono fuori portata, minore è la possibilità che si realizzino in questo mondo. È come se la gente venisse derubata dalla propria mente, derubata dalla capacità di capire cosa sia un'entità creativa. E quando questa capacità viene rubata, è sostanzialmente la mente a essere rubata.
Credo che questo stia accadendo a moltissime persone in questa società ed essere capaci di sopravvivere e vivere nel mondo sarà veramente difficile per loro. In some societies, she's worth what she consumes. Watching the night glow dark, the way a mind goes blank. You ask what's going on, and reality reply, don't ask the question if you can't handle the answer. When he sees what's been done, in the refusal of questions, the way everybody does things leaves more confusion. Many times, life isn't about paying for what we need. Most times, it's about paying for what we want and the toll that takes on the soul. Watching the night go dark, the way a mind goes blank. He asks what's going on, reality replies. Don't ask the question if you can't handle the answer. It all keeps coming back like a punishment, or maybe another chance to wrong a right or right a wrong. His falling around times, excuse him or don't accept him. He's been put on the road with don't come back before. Watching the night glow dark, the way the mind goes blank. He asks what's going on, and reality reply, don't ask the question if you can't handle the answer. Desperate could be the measure. If there's anything soothing or calming, maybe pretty and pleasure were his favorite drug. Crimson spilled from his soul. He danced into more new songs and chased after more dreams, then more dreams waited for him. He said, I'm crazy, you know. She said, yes, I know. He said, and I can't help. Actually, it doesn't need any help. It's doing fine. It could be worse, he said. I could feel powerless. His falling around times. Excuse him or don't accept him. He's been put on the road with don't come back before.
Era Coyote Blues da Wasi Dreams, Il sogno di Wasi, l'ultimo disco di Trudell, e in questo lui cerca di tirare le somme, quasi presagendo la sua fine. E cerca di fare delle riflessioni che facciano capire come il futuro può essere tutto nelle nuove generazioni. E infatti dice: credo che l'intelligenza dei bambini sia sottostimata e per questo in un certo senso tutto per loro diventa una specie di prigione. Devono fare esperienze, dovrebbero fare delle esperienze positive, e credo sia importante che i bambini imparino a usare la propria immaginazione nei modi in cui vogliono, ma devono anche capire cos'è la responsabilità, e questo deve essere incoraggiato. Il sistema educativo, secondo me, non è altro che programmazione, la programmazione dell'immaginazione alla sottomissione e alla dipendenza esterna, per aiutare a creare e perpetuare una mancanza di fiducia in se stessi. Cosa bisognerebbe dare ai ragazzi? La capacità di capire cos'è la responsabilità e di vivere secondo il loro senso di ciò che è giusto e di ciò che non lo è. Fronting blue sky. Sometimes his mind flashes back in blacks and whites, like memories from old memories from the great within. More than can be remembered at any of Gibbon's times, some of the songs are sad, when sad's touch is softing. Like a rushing explosion of calm bursting into fragrance, after a slow runner time of faster than the speed of light, leaving the sound of speed like left behind no tomorrows. Everything changed or it didn't, and still nothing's the same. How he might have learned but didn't knows all about him. With how his way of traveling, it's hard to stay in touch, and he damn sure isn't for beating himself up with the past. He barely got through it once, so no point in keeping it alive. As those times, everything seemed to get freakier than hell, and scary was used like sparkle dust, tossed into the winds. Overwhelmed needs turned to wants, turned into addictions, while blue skies wondered why and how he forgot the sun. Lost on the way to eternity. Who knows where they're going? When they make it, how will they know when they get there? When is a beginning an ending? When a middle is missing? When it's time, either we take all of it or we take none of it. And somewhere in the human mind, the fears of believing, a spreading virus, distorting thinking one thought at a time, like some light shows, darkening the lights, one light at a time. All the pretty colors, fading into dimming shades of blacking. So best he can do is use thinking as a medicine to protect.
Era like sparkle dust, come polvere scintillante, come la polvere che le tribù avevano come riferimento nella loro giornata. Le tribù hanno sempre guardato il mondo in questo modo, hanno vissuto insieme senza sfruttare le debolezze, con equilibrio. See the woman. Trudell dice: un tempo tutta la gente del pianeta viveva in armonia, sia che le tribù fossero in Italia, Africa o Asia, o in quella che chiamiamo America. Tutte avevano questa visione del mondo. Poi, storicamente parlando, nel concetto di tempo si fece avanti un'altra idea. L'altra cosa che tutte le tribù avevano in comune era vivere in armonia con l'universo. Questo era il motivo delle offerte agli spiriti al sole, perché avevano bisogno di essere amici e vivere con l'universo. La Terra veniva universalmente considerata la madre. Poi, storicamente parlando, si fece avanti un'altra idea che sosteneva che Dio era il numero uno, era un maschio ed era distante dalla Terra. Dio stava da qualche altra parte. Da allora iniziò l'evoluzione dell'energia predatrice, che continua oggi. Una volta che l'energia dominante divenne un dio allontanato dalla Terra, fu giusto attaccare e sfruttare la Terra. E dato che tutte le cose viventi sono la Terra, secondo me significa letteralmente attaccare la vita. Quando iniziò questo attacco, la paura divenne uno degli strumenti principali. It was the time Humbler and the Arrogance Brought their brought their show to the great showdown, scattering the rules and roughing up truth with their games of double dog, dare you. When if the meek really will inherit the earth, it's a long wait on the road to heaven's gates. While there are always those ones who look at instant gratification like it's some bad thing, and something to prove isn't looking for proof. Well, it still has an ego that has a need to win. Winning is its own proof, and just to make sure, brought along pride, fights to make itself heard. Seekers of glories aren't bound to the ordinary. Stories dressed up like costumes in wardrobes. As long as it looks good, as long as it sounds good, what we want to see and hear has its own deal. Civilized man's humanitarian shallowing words with unimaginable cruelties plaguing the world. Who imagined the unimaginable into existence? No perfect setting is in the best or worst we do. Between the righteous and the more righteous, God gets his bloody work done over and over. Strange how God shows his wrath and his love. A perpetual guessing from extreme to extreme, back to answers of original sins. So it's our fault. Humbler and the Arrogance brought their show. The entrance is lit up while the exit is darkened. Admission is free, but everyone pays and pays. Finding your way out is designed to take lifetimes. Like a joke replayed until it isn't funny anymore. The same pretenses, pretending not to pretend. The ways nursery rhymes wanted remembered. There may have been a once upon a time, and there may have even been a happily ever after.
It was the time Humbler and the Arrogants brought their show to the great showdown, scattering the rules and roughing up truth with their games of double dog, dare use. Double dog dare use. In all life, she is our necessity. Era Humbler and the Arrogance, agli uomini arroganti. Trudell racconta l'arroganza di questo mondo e racconta il suo linguaggio, dove il linguaggio attuale della sua società, di quella americana, è abbastanza povero, e lui stesso lo ribadisce in alcuni scritti. Dice: ciò che so del linguaggio è che le parole hanno potere e significato, e nel nostro interesse è capire il linguaggio che usiamo. La maggior parte della gente non capisce la lingua che parla, usa le parole fuori dal contesto, o non intendendo quello che vorrebbe dire, usa parole per convenienza, per programmare o per condizionare. In America la gente non capisce la lingua che parla sotto molti aspetti, perché non capisce realmente il significato delle parole, e quindi le mescola, annullandone ogni significato o astraendone il senso rispetto a quello che intendeva comunicare. Questo è quello che so del linguaggio. Parole, come e dove sono arrivato e perché non lo so. Her breath, a dream, and a Earthling. I am Earthling. I am made of the I am made of the earth. I carry the energy I carry the energies of the suns and universe. of the suns and universes from the time before time into the beyond, 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 from where stars get their light into the breath, breathing life. Earthlings. I am of a species of the earth, as are the plants, the stones, the waters, the forest, the birds, the insects, the fire, the reptiles, and the mammals. We all are part of the life energy. Earthling. I am of a subspecies of the mammals. I am of the human being human. My energies are in my being as spirit. I am no more important nor less important in spirit being than any other of the species. Earthling. Within this industrial technologic, dimensional imprinted, distorted visions, perceptional reality. As a human being, I have many given identities: ego, gender, race, class, religion, cultures, and with imposed sleights of mind, I am being led into delusions, leading me into further away from me. Earthlings. The memory of being spirit is encoded in the DNA.
something is attempting to remove that encoding, it's best for all Earthlings that doesn't happen. Earthling. I am Earthling. I am earthling. I am made of the I earth. am made of the I earth. carry the energies of the I suns carry and the universes energy from the time before of the time suns and universe into the beyond, from the time beyond, before time, from where stars get their light beyond, beyond, beyond. into the breath, breathing life. Era Earthling, terrestre, uno dei brani più significativi e più intensi di tutta la filosofia e la poesia di Trudell. Proviamo a raccontare parte di questo brano. Terrestre, sono fatto di terra, porto l'energia del sole e dell'universo. See the woman. Dal momento prima del tempo, nell'aldilà, dove le stelle ottengono la loro luce, nel respiro, respirando la Carries vita. herself well Terrestre, in all ages. sono della specie terrestre, come le piante, le pietre, l'acqua, la foresta, gli uccelli, gli insetti, il fuoco, i rettili e i mammiferi. Siamo tutti parte dell'energia vitale. In some tribes, Terrestre, sono della sottospecie dei mammiferi, sono l'essere umano, essendo esseri umani. she is Le mie energie sono nel mio essere come spirito, non sono più importante, non meno importante nello spirito di qualsiasi altra specie. Terrestre, all'interno di questa tecnologia, senza alcuna logica, con visioni distorte, la realtà percettiva come essere umano, con molte identità, genere, razze, classe, religione, culture. in some Con manipolazioni mentali vado in deliquio, lontano da me stesso. some classes. Terrestre, la memoria di essere spirito è codificata nel DNA. Qualcosa sta tentando di rimuovere la codifica, che è meglio per tutti i terrestri che non In all accada. instances, she is sister to earth. Making the best of a bad situation. Those days when it's cry or kill. The verge of tears prays hard for heavy rain to lay those fires down. There are a lot of things we should have never done. We went and did them anyway. So guess we have to stand by that. Where is the love nobody owns? What is this bridge between all love can do is love, and love is all love can do? Future ghost dragged through today. Wanting anyway, wanting is done. Temptation is calling. Somewhere temptation is calling Better things to come. for some better things to come. The wealthy class keep robbing, while the leaders keep lying, helping the profiteers profit, spending the citizens like cash. Images of lost or forsaken. Red man wants his rent. The red man wants his rent. Makers want their War makers want their wars, and healthcare doesn't care. Someone's profit margined freedoms. There's a price to be paid for freedom. Someone's don't have the cash to pay. Caught up in a freedom that isn't free.
is the love nobody owns? What is this bridge between all love can do is love, and love is all love can do? The big hurt, all those hurts, hurt one hurt at a time. A way the heart has of breaking. The verge of tears prays hard for heavy rain to lay these fires down. Where is the love nobody owns? What is this bridge between all love can do is love, and love is all love can do? Era Heavy Rain, pioggia pesante, il grande dolore, tutte quelle ferite una per volta, il modo da spezzare il cuore, l'ordine delle lacrime prega intensamente, pioggia pensante per spegnere questi fuochi. Ancora nelle ultime parole di Trudell, amarezza e constatazione di questa realtà. Ultimo brano, Stone People, persone di pietra. See the woman view. On the other side of broken glass light, taking chances like someone's take drugs, racing the crowd, running out loud. I tried cutting through darkness, but darkness won't cut without cutting back. Burning cigarettes and nights that won't sleep. There were handles and hearts I couldn't reach. Too much, was too mean to be real. Wandering behind the dreamer's moon, I slipped into a dream. There were faces I could not recognize and voices I could see. Like a parent calming a lost child, stone people were calling to me, going back to before stolen thoughts, from the beginning of memory to these days. There is no separation when minds can see paths to the universe, unravel their mysteries. Realities flowing from stone history, through the journey into water and bone. War with wind and fire, we're not alone. Death is a ghost where there is no death. Death is a death where life forgets to live. Predators weave like lurching beasts. The thing predator is weaving is running out of time. Predators come, predators go. Stone people have seen the story before. Wandering behind the dreamer's moon. The stone tribes, the stone people know. Part of the stone is a spirit of time. In the mind of the brain and the heart, the place where knowledge lives. There's a reason smoke follows fire. There's a reason fire chases smoke.
L'8 dicembre 2015 John Trudell, dopo aver combattuto la sua ultima battaglia con un cancro, ci lascia, ma nel 1994, durante un'intervista rilasciata a una giornalista italiana, Paola Iori, che pubblica poi nel libro Stickman, da lui abbiamo tratto brani e testi, e interviste e discorsi di John Trudell, di queste 5 puntate. E John, interpellato su come vedesse la sua morte nel 1994, rispose così: fa parte della vita. La morte è una parte della vita, una parte naturale. Non penso alla mia morte. Accetto che arriverà un tempo in cui lascerò questa realtà. Perché soffermarsi su questo? Perché fare i giochi mentali? Il contesto dove si pone la domanda è quello di una società religiosa e civilizzata, in cui il concetto di morte riguarda la paura. Tutto quello che so è che entriamo in questa realtà e la lasciamo. Quello che tu chiameresti nascere e morire, nascita e morte. Secondo me noi entriamo e usciamo da questa realtà come parte di una continuità della nostra vita naturale. Il concetto di nascita e morte in una mentalità industrializzata non riguarda la continuità, non lo spirito, è qualcosa di materiale. Quindi accetto che arrivi, cercando di affrontarlo per quello che realmente è. È un cambiamento di mondi e la gente che amo ha già fatto questo cambiamento. Così è qualcosa che non devo temere. Ora che il cambiamento è arrivato, le ultime parole di Trudell furono My ride shoved up, celebrate love, celebrate life. Il mio giro è arrivato. Celebrate l'amore, celebrate la vita. Goodbye, John. E questo era Suoni sulla città. Savino Cicciolla ha presentato la quinta puntata sul cantautore americano John Trudell.